Crescent videos. இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா அம்ஜிகரை வந்திருக்கேன். அம்ஜிகரை வந்து ஒரு வேலை விஷயமா வந்தேன். அந்த ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. அந்த வேலை முடிஞ்சிட்டு வந்து பார்த்தாக்கா இங்கே பஸ் ஸ்டாப் கிட்டே வந்து நிற்கிறேன். அம்ஜிகரை பஸ் ஸ்டாப் கிட்ட வந்தாக்கா இங்கே ஃப்ளவர் கார்டன்லாம் இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. தூரமாக பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வந்து அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. சரி டைரெக்டாக வந்து வீடியோ எடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளவர் கார்டன் தான். பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஒவ்வொரு ஃப்ளவரும் வந்து அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. பார்த்துட்டே இருக்கலாமா போல் இருக்குது. ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் இல்லை, இங்கே வந்து நிறைய செடிஸ்லாம் இருக்குது. இந்த ஜாமில் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக செடியில் இருக்கும்போது வந்து நல்லா காய்ச்சிருக்கு. மல்லி செடி எல்லாம் நிறைய இருக்குது. நல்லா வெரைட்டியில் வச்சுருக்காங்க. லோட்டஸ் ஃப்ளவர்ஸும் இருக்குது. ஒரு டப்பில் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் இது லோட்டஸ் ஃப்ளவருக்காக போட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி ஃபிஷ்ஷெல்லாம் இருக்குது. அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. எனக்கு இந்த மனசு இந்த இடம் விட்டு போகிறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா நீங்களும் வந்து பார்த்துட்டு அதை வாங்கிட்டு போகலாம். வாங்க இப்போ என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன். Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo,
be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. இப்போ பார்க்குறது ஃபுல்லாகவே வந்து இங்கே நர்சரி சொன்னாலே அங்கே தான் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொய்யா செடி வந்து சின்னதாக தான் இருக்குது. அதுலேயும் வந்து இங்கே பாருங்கள் கொய்யா காய்ச்சி இருக்குது. 4 கொய்யா காய்ச்சி இருக்குது. நல்லா அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இங்கே செடி பாருங்கள். இது வந்து இருவாச்சி சொல்லுவாங்க. இந்த மல்லி செடி அந்த செடியும் இருக்குது. நிறைய செடிலாம் இருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்துட்டு நீங்கள் வாங்கிட்டு போய் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். எத்தனை ரோஸ் பாருங்கள், நல்லா அழகாக இருக்கு இல்லையா பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நானும் வந்து 2 செடி இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போகிறேன். நீங்களும் வந்து பார்த்து வாங்கிட்டு போயிட்டு வச்சு நீங்களும் வளர்க்கலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்குது, வந்து பாருங்கள். ரோடு மேலே தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கார்டன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருக்குது. நிறைய ரோஸ்லாம் நல்லா அழகாக இருக்குது. நிறைய செடிஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள், தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே வந்து பார்த்துட்டு நீங்களும் வாங்கி போய் வச்சுட்டு வளர்க்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது, வந்து பாருங்கள். நான் ஜஸ்ட்டு ஒரு இதுக்காக தான் வந்தேன். பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கும்போது பார்த்துட்டு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. சரி வந்து வீடியோ எடுத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் வந்து பார்த்து வாங்கிட்டு போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வெயில் அடிக்கிறதால வந்து சரியாக தெரியுதா இல்லையா தெரியல. இப்போ வந்து நான் காமிச்ச ஃபுல்லாக இந்த செடி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்டன்லேருந்து தான் ஃபுல்லாக நான் பிடிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.